વિદેશ મંત્રી ડોક્ટર એસ.જયશંકરે ભારત અને જાપાન ફોરમના ઉદ્ઘાટન સત્રમાં ભારત અને જાપાન વચ્ચેના મજબૂત પરંતુ ઓછા ઉપયોગમાં લેવાયેલા સંબંધો પર ભાર મૂક્યો। ભારત અને જાપાન ફોરમના ઉદ્ઘાટન સત્રમાં વિદેશ મંત્રી ડોક્ટર એસ.જયશંકરે ભારત અને જાપાન વચ્ચેના મજબૂત પરંતુ ઓછા ઉપયોગમાં લેવાયેલા સંબંધો પર ભાર મૂક્યો। તેમણે નોંધ્યું કે બંને દેશો વચ્ચે ક્યારેય મહત્વપૂર્ણ સમસ્યાઓ નથી રહી, પરંતુ સમસ્યાનો અભાવ હોવો એ જરૂરી નથી કે બધું જ સારી રીતે કાર્યરત છે। ડોક્ટર જયશંકરે ભારત અને જાપાન વચ્ચેના સકારાત્મક ભાવને વ્યવહારુ યોજનાઓમાં રૂપાંતરિત કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો। તેમણે વિદેશ પ્રવાસ કરતા ભારતીય પ્રવાસીઓની નોંધપાત્ર વૃદ્ધિની વાત કરી, જેમાં પાસપોર્ટ જારી કરવાની દર વર્ષે 10 થી 15% દરે વૃદ્ધિ થઈ રહી છે। ભારત દર વર્ષે 13 મિલિયનથી 15 મિલિયન પાસપોર્ટ જારી કરે છે, જેની માન્યતા 10 વર્ષની હોય છે। ભારતીયોમાં વિદેશ પ્રવાસમાં વધતી રસ હોવા છતાં ડોક્ટર જયશંકરે નોંધ્યું કે જાપાન હજી સુધી ભારતીય પ્રવાસીઓ માટે મુખ્ય ગંતવ્ય બન્યું નથી। તેમણે દક્ષિણ પૂર્વ એશિયા, ગલ્ફ અને યુરોપની મુલાકાત લેતા ભારતીય પ્રવાસીઓની મોટી સંખ્યાની તુલના કરી। તેમણે ભારત અને જાપાન વચ્ચે પ્રવાસન વધારવાની સંભાવનાને ભારપૂર્વક જણાવ્યું, જે દ્વિપક્ષીય સંબંધોને વધુ મજબૂત કરી શકે છે। ડોક્ટર જયશંકરે જણાવ્યું કે ભારત અને જાપાન વચ્ચે ક્યારેય સમસ્યાઓ નથી રહી, પરંતુ સમસ્યાઓનો અભાવ હોવો એ જરૂરી નથી કે બધું જ સારી રીતે કાર્યરત છે। સારા ભાવને કેવી રીતે વ્યવહારુ યોજનામાં ફેરવશું? જ્યારે હું આજે ભારતીય પ્રવાસીઓની વૃદ્ધિ પર નજર કરું છું, ત્યારે અમારી પાસપોર્ટ જારી કરવાની દર વર્ષે લગભગ 10 થી 15% દરે વધી રહી છે। અમે દર વર્ષે લગભગ 13 મિલિયનથી 15 મિલિયન પાસપોર્ટ જારી કરી રહ્યા છીએ અને આ 10 વર્ષની માન્યતા ધરાવે છે। આ દેશમાં વિદેશી પ્રવાસ વધતો જાય છે અને વિદેશી પ્રવાસનમાં રસ વધતો જાય છે, પરંતુ અમે હજી સુધી આમાંથી કોઈપણને જાપાન તરફ દોડતા નથી જોયા। જો તમે દક્ષિણ પૂર્વ એશિયા, સિંગાપોર, મલેશિયા, થાઇલેન્ડ, ગલ્ફ, યુરોપ જુઓ તો ભારતીય પ્રવાસીઓ ખરેખર ત્યાં મોટી સંખ્યામાં જઈ રહ્યા છે। આ સત્રે ભારત અને જાપાન વચ્ચેના સકારાત્મક સંબંધોની ઉપયોગમાં લેવાની અને ખાસ કરીને પ્રવાસનમાં વ્યવહારુ સહકાર વધારવાની મહત્વતાને રેખાંકિત કરી। બંને દેશો વચ્ચે પ્રવાસીઓના પ્રવાહમાં વધારો આર્થિક અને સાંસ્કૃતિક સંબંધોને મજબૂત કરી શકે છે। Indrani, I think the main challenge in a way you have yourself implied. We've never had problems between India and Japan. No. But not having problems doesn't mean everything works well. Not having problems can also be we are both being happy in the same room, but it stays there. So we need something more. So I would say, how do you take good sentiment and make it into a practical plan? I think it's that journey which has been a challenge for the relationship. And the kind of things that are described to you, which is really a deepening of business, more interest in, as I say, in education, in internships. I feel tourism, again. When I look today at the kind of spike in Indian tourists, we are in India, for the benefit of our Japanese colleagues, I must tell you, the foreign ministry issues the passport. So I have a good sense of how many passports we issue every year. And our passport issual is going up actually at the rate of almost 10 to 15% a year. And we are issuing pretty much between about 13 million to 15 million passports every year. And these are 10-year validity, so you can imagine accumulated what it's doing. In this country, foreign travel is growing. Interest in foreign tourism is growing. But we haven't yet seen any of this really directed at Japan. If you look at Southeast Asia today, look at Singapore, Malaysia, Thailand, look at the Gulf, look at Europe, Indian tourists are really going there in very, very large numbers. So, how that part of it, as I said, good sentiment, not yet, doesn't automatically translate into practical activity. That is challenge number one. Challenge number two, the supporting activities, more tourism, more education, that, and even incoming tourists is, we are not seeing that kind of numbers yet. And I would say
in a way, for me, the third issue is a belief that the government, somehow governments are going to build this relationship. Now, governments can lead this relationship, they can shape the relationship. But if you look at all the other big relationships that have changed for us, look at the American relationship, look at the Australian relationship, look at the Gulf relationship. They've also changed because, the government has given the signal, but there's a huge societal kind of backup which has happened. And if this relationship needs that kind of backup. And that's really when we can actually get it moving. You need a nuclear deal, basically. Some equivalent. A big ticket agreement between India. No, not necessarily. Everything doesn't happen with a big bang. I think often you can get, even that I would argue is a bit overstated. I mean, if you ask me, she's referring to the nuclear deal with America, which we did, which was a turning point in the relationship. But I would argue that H1B was actually as impactful as the nuclear deal, and in many ways much more long-lasting than the nuclear deal. Which is not to say the nuclear deal wasn't a huge achievement. Relationships do not develop necessarily through quantum jumps. Okay, they can also develop layer by layer, bit by bit, things happening. And I think we have not looked in the past when we say, okay, we need better relations with Japan. Everybody says, oh, that means more investment. Answer is yes. But just saying, there should be more investment, A, doesn't make that investment happen. And B, even if some of that happens, isn't good enough. I think we need the rest of the supporting activities. And there are models. When I look at Japan's relationship with Southeast Asia, when I look at Japan's relationship with its own neighbors in Northeast Asia, I think there are lessons for us that when I look at the kind of student numbers from those countries, when I look at the number of tourists from those countries, look at the number of flights from those countries, hotels from those countries, those are all, missing pieces in our relationship. And that's, what you said about not having a problem in the relationship is not a driver of the relationship. It Absolutely. doesn't drive Yes. the relationship. In fact, I would, in some ways it's a negative. Yes, it is. That it is, it's because